Karibuni tena kwenye vipindi vya States of Matter. This is Dr. Mlelwa Lectures na vipindi vya Advanced Biology, Advanced Physics pamoja na Advanced Mathematics vitakuwa vinaendelea kwenye channel hii. Don't forget to subscribe and share the video. This is question number 4 weekly example. Na swali letu la 4 linafanana kama la 3. Tuna magnesium carbonate hapa. Magnesium carbonate ambayo ilikuwa initially placed in the vessel, then ikadecompose kwenda kwenye magnesium oxide plus carbon dioxide gas. This is solid, this is gas. Now, according to our question, magnesium carbonate is heated in a closed vessel of 1 dm cube. Volume ilikuwa sana 1 dm cube. The container is at start filled with air at. Kwa mwanzoni, tufanye hii ni pressure 1. Ya air ilikuwa ni 1 atm. Temperature 1 ilikuwa ngapi? 20 degrees centigrade. Tukijumlisha 273 tutapata ngapi? 293 Kelvin. Toka hapo anasemaje? At 800 the compound is completely decomposed according to equation. Total pressure after reaction to this temperature was found to be 5 atm. So pressure total ilikuwa 5 atm. Temperature ilikuwa ngapi? 800 degrees centigrade. 273 tukijumlisha utakuja kupata ngapi? 1073 Kelvin. Swali, the partial pressure of carbon dioxide na amount of magnesium carbonate originally present in the vessel. Solution. Kwanza ni partial pressure of carbon dioxide. Tutasema kwamba from Dalton's law, tunasema kwamba from Dalton's law pressure total is equal to P2 plus pressure ya carbon dioxide. P2 tunaipataje hapo? P2 we get from Gauss-Lusak's law. Gauss-Lusak's law. Ambao from Gauss-Lusak's law P1 divided by P2 is equal to T1 divided by T2. Tunatafuta P2 itakuwa sana T2 divided by T1 P1. P2 itakuwa sana T2 1073 gawanya kwa 293 mara P1 ambayo ni 1 atm. P2 itakuwa sana 173. Hii ni 3.662 atm. Kwa pressure ya air, manake temperature exchange pressure ya air iwezi kabaki ile. Pressure ya air mwanzoni ilikuwa 1 atm kama vitumpewa kwenye data. Lakini temperature exchange pressure ya air itachange kwenda kwenye namba hiyo hapo. From there sasa tunachokuja kusema ni kwamba pressure total ni sana pressure 2 plus pressure of carbon dioxide. So pressure of carbon dioxide is equal to pressure total minus pressure 2. Pressure of carbon dioxide is equal to 5 minus 3.662 atm. Pressure of carbon dioxide B is equal to hapo ki minus 5 minus 3.662. Utapata 1.388 atm. Kwa hiyo ndio jibu la pressure ya carbon dioxide ni Romani 1.338 kama unaweza ukaliona hapo. Now tuna jump kwenda kwenye kipengele cha pili cha amount of magnesium carbonate originally present. Amount of magnesium carbonate originally present. Kwa tunaweza kusema kwamba pressure of carbon dioxide tumeipata ni ngapi? Ni 1.388 atm. Now tunachoenda kusema ni kwamba ilikuwa magnesium carbonate ina decompose kwenda form magnesium oxide plus carbon dioxide in gas in solid.
From there ni kwamba tutasema hivi PV is equal to NRT. Kwa hiyo PV is equal to NRT. Kwa hiyo tunatafuta number of moles. Number of moles will be equal to PV divided by RT. Number of moles kwa sana pressure 1.388. Volume ni ngapi? Volume I think ilikuwa 1 dm cube. R ni 0.0821 mara 1073. Number of moles itakuwa sana hiyo tunaganya kwa 0.0821 mara 1073. Hiyo tutakuja kupata ni 0.015 moles. Hizi ni number of moles of carbon dioxide gas. Now utasema from the balanced equation, then 1 mole of magnesium carbonate ilikuwa inaenda kuproduce 1 mole of carbon dioxide, then 0.015 mole of carbon dioxide itokana na how many moles? So for x tutapata ni 0.015 mole of magnesium carbonate. Now amount always kwa hapo huwa wanamaanisha mass. They need mass. So mass tutaenda kusema number of moles is equal to mass divided by molar mass. So mass will be equal to number of moles times molar mass. Mass itakuwa sawa number of moles 0.015 mole. Molar mass hapo magnesium nadhani ni 24 jumlisha 10 jumlisha 3 mara 16 84 gram per mole. So 84 mara 0.015 utapata mass itakuwa sana hapa jibu ni 1.26 gram of magnesium carbonate. So utakuja kuona kwamba yeye hapo kwenye jibu alikuja kupata namba hiyo hapo. Hiyo ni kwa sababu ya hii hapa aliweka 4 decimal place instead of 3 decimal place kama ambavyo sisi huku tumetumia kwenye 3 decimal place. Lakini that is the final answer. Kwa hiyo uwe pamoja nami kwenye kipindi kinachofuata, tutaendelea na solve example 5 and 6 in the next examples. Thank you everybody. Share the video, subscribe the channel and like the video. Thank you. Nice studies.